चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमाहं विष्णुपदाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। नमो विष्णुपदाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने। श्रीकृष्णलीलकथने सुदक्षामौदार्य मधुर्यगुणैश्चयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वां शिरसां नमामि। त्रिडाञ्जिनं भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपदाब्जहितैककृति चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वां सततं प्रपद्ये। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपदाय आचार्यसिंहरूपिणे श्रीमद्भक्तिप्रज्ञानकेशव इति नामिने। अतिमार्त्यचरित्राय स्वश्रितानां च पालिने जीवदुःखे सदर्ताय श्रीनाम प्रेमदायिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवर्षापनविदेवी दयिताय कृपात्वये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। मत्पुरोज्ज्वलप्रेमत्या श्रीरूपनुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपनुगविरुद्धपासिकन्तत्वान्तकारिणे। नमो गौरकेशराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसम्भोजे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपनुगवरायते। गौराविर्भवभूमेस्त्वां निर्देष्टसज्जनप्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय नमः। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौपन्गोर्माममान्दामतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बुजौ राधमादनमोहनौ दिव्यवृन्दरण्यकल्पद्रुमः श्रीमद्रत्नगरसिंहासनस्थौ श्रीराधशिवगोविन्ददेवौ प्रेष्ठलिपिसेव्यमनौ स्मरामि। श्रीमान् रासरासराम्पि वांशिवाता तथा स्थिता हर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीनाथः श्रियस्तु नः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवास्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Судави Диди, спой, пожалуйста, Гурудева Баджан на свое усмотрение. Можешь Гурваштаку спеть. М, На санскрите или на бенгали? Как вы хочешь. Могу на бенгали. Так, А ее с утра Ванде. обычно поют. Давай Ну да. Самсара Даван. Самсара дава налалита лока. Раная карунья канаканатвам. Раптасya kalyana gunarnavasya. Ванде гуру Шри Чаранаравиндам. Махапрабхор Киртана Нритя Гита Вадитрамадья Манасарасена Раманчакампа Шрутарангабаджо Ванде Гуру Шри Чаранаравиндам Шри Виграхаратана Нитянана Шрингаратау Мандира Марджанаду Yuktasya bhaktam Niyujatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Chaturvidha Shri Bhagavat Prasada Svatvantriptan Karibhakta Sankyam Ritaiva Triptim Pajatak Sadaiva Vande Guru Shri Charanarvindam Shri Radhika Matavayorapara Madhurya Lila Gunarupanamnam Pratikshana Swadana Lolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Nikunjayu Naratikirisitai Yaya Lipiryu Tatratidaksha Tativalapasya Vande Guru Shri Charanarvindam Sakshatkaritve Samasta Shastre Uktastatapavya eva sapti Kintu praporya priya eva tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Yasya prasadat bhagavat prasada Yasya prasada nagati kutopi Tayam stuvam stasya yashastri sankyam Vande Guru Shri Charanarvindam Shrimad Guru Rashtakam tuche Brahme Muhurte Padhati Prayatna Яздена Вриндавананатха Сакшат Севалапя Джану Шантаева Джая Гуру Дева Джая Гуру Дева Гуру Дева Джая Гуру Дева Дандават пранам. Dandavats pranam, unlimited time, dear most of the dear most of topmost of the topmost of topmost below Srila Vраджанатх Prabhuji. And Dandavats pranam, unlimited time, dear most of the dear most of topmost of the topmost of topmost below Srimati Vrita Didi. And Dandavats pranam, unlimited time for all your friends. Times unlimited. Dandavats, dear most devotees. Dandava pranam. All pranams. Jai. Tulsi Didi ki jai. And Damayanti Didi ki jai. krsna-dasa Prabhu ki jai. Venu Prabhu. Sachinandana Prabhu Taruni Didi. Anangamohan Prabhu. Dandavat pranams. Radhamohan Prabhu Rasa Sindhu Prabhu. And Narmada Didi, Lakshmi Priya Didi, Ashok Prabhu. And Lilavati Didi, my Dandavat pranams. And also Indumukhi Didi. And nog one more, Damayanti Didi. Вальмики.
Valmiki Prabhu. And Tulsi, with Tulsi is? Sudevi. Sudevi. Purna. Annapurna, all are here. Very nice. So now we are in Germany. Oh, Jai. Oh, Jai. In one seminar, very nice seminar Wow. about Smaranam and also Bhakti Rasa. Very nice seminar. Mm. So we will continue today in Shikshashtaka. And before we start, you already did the prayers, huh? Yes. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamsya Sri Rupa Mm. Подвисло все. Может, нам видео отключить? Tasmai Да, лучше отключить видео. Bhakti Vedanta Narayaniti Namine Namo Bhakti Vinodaya Sachitananda Naminam Pavanepyo Vaishnavepyo Namo Namaha. After offering my humble Dandavat pranams unto the lotus feet of my beloved Gurudev, Sri Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, who is very merciful, and he is donating this beautiful Sri Shikshashtakam with commentary of Srila Bhakti Vinod Thakur, Sri Samoda Bhashyam, for all sincere Vaishnavas and Vaishnavis who want to obtain perfection, and they wish to obtain the fruit of chanting pure Krishna Nam. And here we will see, as we continue, how this will give the living entity complete perfection in her or his relishing the topmost expression of our love and affection for Sri Krishna in a personal relationship that is unparalleled. We discussed and shared the beautiful glorification and illumination up to the point that now we are going to hear how the beautiful identity of Sri Krishna is most relished and most appreciated if we can embrace that the most beautiful person is Sri Krishna. Sri Krishna means Sri Radha and Krishna with their very sweet pastimes. So today we will hear how the complete absolute reality or truth consists of both aspects, impersonal and personal, but how without the relishing or realization of our personal relationship with Sri Krishna, Sri Radha and Krishna, Sri Sachinandana Gaura Hari, through Sri Guru and Sri Guru Parampara, realizing that all are persons, no one has the same personality, all have a most beautiful, loving relationship with Sri Radha and Krishna, and that relationship is manifested through the service that we call Prem Seva, which is imbued with transcendental love. So in this illusory material world that we are living now, although world is real, but we have not yet been able to fully understand and
experience what is the true nature of this world, that we can see that it is Krishna's potency, Krishna's energy, that provides a very special happiness to see Krishna. We are oftentimes completely amazed and also surprised how this world is operating. Now we can be our real selves within this world, properly, living our original dharma, our original, beautiful nature that is transcendental and spiritual. But Krishna is very kind and very merciful. So through his Nam, chanting his transcendental names, without any impediments, we can fully realize our eternal loving relationship with him and with his beautiful associates, especially in Sri Vrindavan Dham. So we will hear today how it is possible that we can directly realize that Sri Krishna Sankirtan will manifest a most beautiful, loving relationship with Sri Krishna. Damayanti Didi. Итак, наш дорогой Пуджапад Враджанатх Прабху сейчас находится в Германии. Там у них проходит чудесный фестиваль, они погружаются в практику смаранам и слушают об Бхакти-расе. Мы с вами очень удачливы, что мы можем продолжать слушать Шри Шикшаштаку. И сперва Пуджапад Враджанатх Прабху приносит свои смиренные дандават пранамы к лотосным стопам своего возлюбленного Гурудева Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа, кто очень милостлив, и он даровал нам это Шри Шикшаштаку с комментарием Бхактивинода Такура, который называется Шри Самбодана Башья. И также он приносит свои дандават пранамы к лотосным стопам всех вайшнав и вайшнави, жаждущих развиваться на пути бхакти, которые устремлены на корень бхакти, то есть свои взаимоотношения, познать свои взаимоотношения со Шри Кришной. И они на самом деле несравненный дар, который можно обрести в этом мире. Мы обсудили с вами на прошлых лекциях очень много прекрасного описания. Сегодня мы также услышим, насколько великодушен Шри Кришна к тем, кто устремляется к Нему. Таким образом, здесь мы осознаем, что Шри Кришна означает божественная чита Рада и Кришна. И мы начнем слушать с вами об аспекте абсолютной истины, что она содержит два аспекта: имперсональный и личностный. И через личностный подход мы получаем это познание личностного подхода через Шри Гуру Парампару, Махапрабху, его спутников и божественной читы Шри Рады и Кришны. Мы находимся в этом материальном мире, который вполне реален. Только мы не понимаем его подлинного существования и не видим, что все подвластно самому Шри Кришне. Этот мир совершенным образом управляется им самим. Мы не видим свою подлинную дхарму и дхарма, которая установлена в этом мире. Но Кришна, он очень милостлив. Так, благодаря повторению его святых имен, мы сможем осознать его личность. И Шри Кришна Санкиртана, она проявит нам наши любовные отношения с самим Шри Кришной. So the question that we were hearing last week is whether
Sri Krishna Sankirtan, which is not of this world. It is from transcendental world because it is the name of Sri Krishna, who is not material. This world is material creation. How in this world the transcendental name can enter and how it can become victorious to the extent that it will manifest the pure nature of all living entities. We are hearing Srila Bhaktivinoda Thakur is bringing us with some beautiful evidence that in the Upanishad, Sandokya Upanishad, it is written and spoken, Ekam eva advitiyam in Sanskrit. This means the absolute truth is one without a second, which means that there is no one like the only one absolute truth is there, not two. Yeah. There is no competition. There is no anything that exists outside the absolute truth. Also, it is written and spoken in the same beautiful scriptures, the Vedic literatures. They are called Shruti, that which is spoken and also written down. These are the Upanishads. Sri Vyasadeva has written all these Upanishads, which were spoken by these very same beautiful personalities who are non-different. They are Upanishad. Upanishad means transcendental teaching, and it is completely alive. It has a personality and it has a very beautiful flavor. That flavor always is in the service of glorifying Sri Krishna. So in that same Shruti that is presented by Srila Bhaktivinoda Thakur, there is another Upanishad. First we hear from Chandogya Upanishad, Ekam Eva Advitiyam. Then we will now hear some beautiful evidence from the Brihad Aranyaka Upanishad. In the previous statement, Ekam Eva Dvitiyam, it is very clearly presented that there is nothing outside the absolute truth. It is one. There is no other entity existing outside the absolute truth. Now we will hear in the Brihad Aranyaka Upanishad, Neha na anashti kinchana. Other than the one non-dual absolute truth, Advaya Brahm, there is no existence of any separate forms. Same truth is now in different words spoken by another Upanishad, Brihad Aranyaka Upanishad. Here it is very beautifully proven that everyone that has the opportunity to glorify the beautiful identity of the absolute truth has the ability to do that in a very personal and unique way. Both are telling the same thing. First is Ekam Eva Advitiyam. The second one, Neha na anashtikin chana. Other than the one non-dual absolute truth, Advaya Brahm, there is no existence of any separate forms. Another statement is there that establishes that the absolute truth is not only Advaya Brahm, but also the absolute is possessing eternal attributes and qualities. So, although the absolute truth is one, and there is no any other existence outside that, within that absolute truth, there are unlimited varieties. And these varieties, they are manifested in very amazing qualities and also very beautiful ornaments or decorations.
They are called attributes. This is expressed again in the Sandokya Upanishad. Sarva Kalvidam Brahm. This entire creation is the form of the absolute truth. Therefore, according to the Shrutis, Translation. yes, М, Damayanti Devi. Окей. Итак, мы с вами возвращаемся к вопросу, который мы слушали на прошлой неделе. Этот вопрос звучит следующим образом. Как Шри Кришна Санкиртана, которая по своей природе трансцендентна, может войти в это материальное творение, которое временно, и может одержать победу в материальном мире, созданном внешней энергией. Как она может помочь обусловленным душам. И здесь говорится, что Шри Кришна Санкиртана принадлежит абсолютная победа даже в этом материальном мире. И мы с вами послушаем сейчас об абсолютной истине, именно преобладание в ней личностного аспекта. Здесь говорится, что абсолютная истина только одна. Это утверждает Чхандогья Упанишад. В ней говорится Экам Эва Двинти Ям, что означает абсолютная истина одна, не существует второй. Но также в других ведических писаниях, которые называются как Шрути, которые написал сам Вьясадев, он написал Упанишады, Шрути и все священные писания, то есть они не отличны от него самого, и в них же также провозглашается о том, что абсолютная истина лишена материальных форм, качеств и характеристик, и она только одна. Но с другой стороны, Упанишады также описывают служение Кришне, и в другой из них, в Брихат Аранья Упанишад, говорится, то есть сперва в первой Упанишаде, Чхандогья Упанишад, говорится, что абсолютная истина одна и не существует второй. То здесь же в Брихат Аранья Упанишад сказано Неха Нанасти Кинчана. Существует только единая, недвойственная, абсолютная истина. Адвая Брахма. И нет ничего существующего отдельно от нее. Итак, мы видим, что здесь описывается тот же самый плод, только другими словами. В другой Упанишаде немного по-другому сказано, но суть здесь одна. Абсолютная истина одна и не существует второй. И дальше Шрути нам доказывают, что он абсолют обладает вечными качествами. И здесь же в Чхандогья Упанишад дальше говорится Сарвам Кал Идам Брахма. Все это творение является проявлением абсолютной истины. Мы видим, что все эти Упанишады говорят одно и то же. Нечто прекрасное, что абсолютная истина одна, но в ней множество вариантов, которые содержат в себе прекрасные качества и различные атрибуты.
So the Shrutis are telling both things, that absolute truth is one, and also absolute truth has no competition. There is nothing else outside the absolute truth. And at the same time, within the absolute truth, there are unlimited beautiful qualities and attributes. And this feature of seeing the absolute truth as filled with beautiful qualities and also attributes, ornaments, that feature is the most beautiful feature that can be perceived. That which has no attributes, which has no qualities, that which is all pervading, it cannot be perceived. It is imperceptible and it cannot be meditated upon, because meditation requires that there is something that has a substance, and the oneness aspect of the absolute truth cannot have that presentation of a in our daily experience, our daily world. And interactions, that mere non-possession, the absolute truth has attributes that cannot be perceived by simply having the capacity of material observation. However, we can see the variety in the material realm, but the qualities of the absolute truth are beyond the material perception. That absolute truth has transcendental qualities and transcendental activities and transcendental name, transcendental form, and also associates and about. All are within that absolute truth because of the inability to perceive the aspect of the absolute truth which has no form, which has no any features, or activities. We can say with great conviction that the presence of the absolute truth in its personal feature is the most prominent and most fascinating identity of the absolute truth. That is superior to the presentation or the manifestation of the impersonal feature of the absolute truth. Now we will hear that within that absolute truth are some very special qualities. Now the qualities of the absolute truth will be presented by Srila Bhaktivinoda Thakur. Now Damayanti Didi. Мгм. М. Итак, мы здесь видим, что Шрути ясно утверждает, что абсолютная истина одна и не существует второй. В ней содержится множество вариантов, и она наполнена прекрасными качествами, атрибутами, украшениями и прочим достоянием. И с одной стороны, описание абсолютной истины невозможно постичь, нет полной презентации. Но с другой стороны, поскольку она недоступна нашему восприятию, и качество абсолютной истины находится за пределами материального существования. И с одной стороны, отсутствие материальных качеств не дает определения абсолюту, и оно для нас становится неясным. С другой стороны, есть другое определение абсолюта.
И с одной стороны, как личностное понимание. И здесь ясно говорится, что все находится в абсолютной истине. Все это материальное существование находится в этой абсолютной истине. И с другой стороны, абсолютная истина находится за пределами всего. Здесь также говорится, что с одной стороны у него нет облика, и с другой стороны он проявляется как личностный аспект, то есть у него есть облик, и таким образом он обладает прекрасными качествами. И сейчас мы с вами посмотрим, какими прекрасными качествами обладает абсолютная истина. Мгм. All this is a little technical, and also we don't discuss every day, but it is important to know. If we wish to know what is our own identity and our relationship with each other, with this world, and with God, then this information is very, very helpful. And if we wish to know how we can attain and approach that most beautiful personality, Sri Krishna, then we need to be properly informed about the knowledge of that relationship that we have with Sri Krishna. And knowing that by chanting and calling out and glorifying his name, his form, his attributes, his associates, his holy, most beautiful home, abode, that we can enter that abode and be with Sri Krishna forever, without any material impediments or problems. Only problem is there how we can make Krishna happy. Yeah. And by the help of Sri Guru and our Guru Parampara, saintly persons, especially Srila Bhaktivinoda Thakur, our mind can be completely clear and our intelligence can be completely pure and focused upon that beautiful identity that we are, and that is the same, beautiful transcendental identity of the same quality that is within Sri Krishna, within his names, and within his transcendental associates, and his transcendental activities, and his transcendental abode. Now we are always thinking about this world, and we are occupied with so many things that are happening in this world, but we find no permanent peace, what to speak, happiness in this world. Happiness will come only when we perceive who we really are and what is our relationship with the origin of everything, Sri Krishna, and what is his own beautiful identity and his own desires. How can we come to know of that? With the help of our previous acharyas, especially Srila Jiva Goswami Pad has presented this in Sri Bhagavat Sandarbha. He has stated in that Bhagavat Sandarbha that by the influence of the inherent, that which is within Sri Krishna, that is non-different from Krishna, that is his own potency or his own energy, that is called Swabhaviki Achintya Shakti. Inconceivable, that energy, how it is within Krishna, how it is non-different from Krishna, and how it is capable of doing that which is impossible for our material estimation or understanding. That, beautiful Achintya Shakti, which is naturally always within Sri Krishna. Swabhaviki, that means natural. Achintya means inconceivable. And Shakti means his energy or potency. That beautiful, inconceivable, natural, inherent energy of Sri Krishna makes 4 different features manifest of that absolute truth. Absolute has many, many beautiful qualities, but 4 features are prominent that can be appreciated and can be realized by the beautiful nature that has been given to all the living entities who are at present searching for their true identity and their true relationship with Sri Krishna. So by his inconceivable potency, we can
come to know that the Absolute Truth has a form which is his natural, most beautiful identity or original, that which is the essence of all his existence has a form, and that is his original form, which is called Swarup. Then within the Absolute Truth, there is also a Vaibhav, that means an expansion, that which manifests from the Absolute Truth. From which the Absolute Truth, the most beautiful essence of the Absolute Truth, which is his most beautiful form, the form of Sri Radha and Krishna, or Sri Satchidananda Gaura Hari. That which is expanded from that form, that is called Tat Rupa Vaibhava. That means that form which manifests everything, yeah. That which is, yeah, manifested from his own form through his inconceivable energy is his most beautiful splendor. That means his aura, his effulgence. And within his aura or effulgence is automatically, yeah, we will find his home, his abode, his eternal associates, and all his manifestations, which are also called expansions, such as Lord Narayan. Yeah, there are many, many expansions of the Absolute. Lord Ram, Lord Nrsimha Bhagavan, Lord Vamandev, yeah, Shesha, and the manifestations that we are very close and intimate with, that is his own manifestation as Paramatma or Kshiradakashayi Vishnu, Garbhodakashayi Vishnu, Karanadakashayi Vishnu. All are manifestations that are within his most beautiful transcendental identity. What is more? What is there? The living entities are also part of the Absolute Truth. It is not that we are in any way separated from the Absolute Truth. Rather, we are completely present in the intrinsic, most beautiful reality of the Absolute Truth. Yeah. At the same time, the jivas, they have some very special capacities. Yeah. And one of them is, which we will come to know more and more, that we have the capacity to realize, yeah, our eternal happiness. If we make a unity or a union through bhakti yoga, and that process includes the most easiest, yeah, and most amazing feature. By chanting the holy names, the living entity can completely be connected 100% with the intrinsic nature of the Absolute Truth, the transcendental existence. So the jivas are there, the Rupa Vaibhav, Tat Rupa Vaibhav, the Swarup is there of the Absolute. And now the fourth aspect of that Absolute Truth is the unmanifest state of the three modes of material nature. That is also called Pradhan. Yeah. If we continue to hear and listen from Srila Jiva Goswami Pad, then he will give us an example which we can easily understand. He will say that these four features can be compared to the four features that are present within the sun. Within the sun, there is Surya, Antar, Mandala, Stita, Teja. Yeah. In the sun, within the effulgence, is the interior of the sun planet. That means the essence of the sun planet is situated within the sun. Yeah. There is also the sun globe, the covering of that most beautiful essential identity of the sun. There is also the Rashmi Paramanu, yeah, the atomic particles of sunlight that are emanating from the sun, and it will manifesting now of the Absolute Truth. And we will find that we are part.
We are never separated. Only by some special, that we call a special creation within the Absolute Truth, which manifests some illusion, that we forget who we are, and we are thinking we are something different from who we are. That creates some opportunity for the living entity to find its special, most beautiful identity and loving relationship within the Absolute Truth. So now we will hear from Damayanti. Мгм. 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 А, Это важно знать для нас то, о чем мы сейчас слушаем, поскольку оно может для нас казаться несколько технически материалом. Мы не читаем это каждый день, и мы не углубляемся. Но это знание важно для нас в том плане, что мы узнаем, как состоит это, из чего состоит этот мир, как он устроен. И самое главное, как мы можем обрести свои взаимоотношения со Шри Кришной, который как личность обладает именем, обликом, образом, качествами, деяниями, которые он является спутниками и обителью. И познать это мы можем благодаря Шри Гуру и этой практике. Сейчас мы находимся в этом мире, и мы думаем, то есть мы находимся в постоянном поиске счастья и умиротворения. Как его можно найти? Только в поклонении Шри Кришне. И помогут нам в этом и помогают нам Гурудев и Вайшнавы. Итак, Шрила Джива Госвами Пад, он описывает в Бхагават Сандарбхе непостижимой энергии абсолютной истины. Он утверждает, что единая абсолютная истина под влиянием своей внутренней непостижимой энергии делает невозможное возможным. Она называется Свабхавики Ачинтья Шакти. Свабхавики означает естественная, Ачинтья непостижимая, Шакти энергия. Она проявляется в 4 аспектах. Познать эти качества абсолютной истины можно благодаря устремлению, своему устремлению на развитие в своих любовных взаимоотношениях со Шри Кришной, которые происходят опять-таки благодаря его непостижимой энергии. Это ее могущество. И таким образом эти 4 качества абсолютной истины мы сможем познать благодаря непостижимой энергии Господа. И первое из этих качеств называется сварупа, то есть облик. Он вечно пребывает в своем изначальном образе, абсолютная истина. Второй вид описывает великолепие, сияние личности, и он называется Тад-рупа Вайбхава.
в него входит и из этого уровня, из этого качества проявляется как личностный облик абсолютной истины, также его аура, сияние, его обитель, дом, где он обитает, и также его экспансии, такие как Нарайна, Рама, Нарисимха Бхагаван, Ваманадев, как Параматма, и проявления такие, как Ширадакашая Вишну, Гарбадакашая Вишну. Третье качество – это живые существа, которые не отличны от абсолютной истины, то есть дживы. И мы познаем это благодаря этому изучению. Дживы, они наделены возможностью осознать вечное счастье через практику бхакти-йоги. И это естественное качество притягивает, джива притягивается к Шри Кришне, то есть абсолютной истиной. И четвертое качество – это непроявленное состояние трех гун материальной природы. Оно называется прадхана, то есть 3 гуны материальной природы. Если мы будем слушать дальше Дживу Госвами, то мы увидим, что он эти 4 аспекта абсолютной истины сравнивает с 4 аспектами Солнца. Если рассматривать Солнце, то мы увидим, что в нем есть ядро, которое находится в самой планеты. Затем у Солнца есть сияние, которое похоже солнечному шару. Третье – это частички солнечного света. Их называют карпуксулы солнечного света, карпукскулы солнечного света. И они незначительные частички, но они также не отличны от этого Солнца. То есть частички абсолютной истины. И абсолютная истина проявляет иллюзию, что мы начинаем думать, что мы отличны от абсолютной истины. И только если мы устремимся в познание абсолютной истины, мы сможем это осознать. We can think why we have to hear all these things. Yeah. Then Srila Jiva Goswami Pad has presented that in his writings. Now we have heard something that is describing in a philosophical way, how the absolute truth can be identified in 4 features. But really, the living entity who has no capacity yet to fully appreciate his or her own relationship with Sri Krishna is guided very carefully by these great teachers through the different aspects that are within the absolute reality or the absolute truth. Why it is necessary to hear this? Because if we do not know all these things, then we may very easily compare the activities of Sri Krishna to our own activities within this material realm, because there is so much similarity between Krishna's activities, his emotions, and our activities and our emotions. And we will not be able to enter into the realm of transcendental prema. Transcendental love begins where material love stops. Material love is only experienced within the realm of the material energy. But the absolute truth, Sri Krishna, has more than the material energy. He is having all energies, which are manifesting from his original, most intimate energy. That is his Antaranga Shakti, or
his internal energy, which is creating such an amazing realm of opportunities for expressing our loving devotional relationship with Sri Krishna, which manifests everything that our heart desires. But which heart? Not our material heart, our transcendental heart. And we will find that Krishna is present in different beautiful realities in the transcendental eternal existence. And that existence is real, eternal. It is not made of something that has the features of birth, death, old age, disease, and death. These activities are not present in the transcendental realm. In the transcendental realm, the only feature that is present is transcendental happiness, which we also can experience in a perverted way in this material existence. If we identify with the body, we can experience material happiness. But that quality of material happiness is the opposite of the quality or nature of transcendental happiness. We will try to touch upon that as we continue, but I am requesting you please stay with Srila Bhaktivinoda Thakur and his beautiful presentation of Sri Krishna having the capacity to come in this world as his own name, which is not different from him, and give us that full mercy and kripa that we can wake up and purify our now present material consciousness and purify that or transform that into our natural spiritual eternal consciousness that is made only of three substances: Sat, Chit, and Ananda. That means everything is eternal. Our transcendental form is eternal. It is full of the most beautiful knowledge, awareness of everything around us in a very special nature that is completely inherent with our own personal identity. Therefore, there is no such thing as my experience is exactly the same as your experience. It is not that we can say everything is the same. No, everything is unique. And we will find our real harmony with that most beautiful personalities, that is Sri Radha and Krishna, Satchidananda Gaura Hari, other associates, and in their beautiful Anugatya of Sri Guru and his associates, which become, in the realm of Sri Radha and Krishna's pastimes, Sri Guru and her associates, that everything has a beautiful feminine or beautiful feature that is exactly fit to increase the happiness of Sri Radha and Krishna. So all this will manifest automatically once we can, with full faith, embrace the beautiful mercy that Krishna manifests through his name, which is non-different, which is intrinsically related within his own identity. Now all this is explained in a philosophical way. And if we can appreciate this, it means that we can very easily understand that Krishna's activities are not the same as our activities. Krishna's happiness is not the same as our happiness in this conditioned state that we are presently finding ourselves. Rather, it is beyond, it is supra-mundane, or it is belonging to the transcendental human-like pastimes of Sri Krishna. Now, Damayanti Didi. Mhm.
Мы можем сейчас подумать, а зачем нам слушать такое сложное философские заключения. Но Джива Госвами Пад, он описывает нам, как понять абсолютную истину и ее 4 качества, о которых мы сейчас слушали. Да, это сложно, но благодаря руководству духовного учителя это становится возможным. И поэтому это важно. Незнание этого может вводить нас в сравнение эмоций, о которых Шри Кришны, о которых мы будем слушать, и мы будем сравнивать их со своими эмоциями. Но эмоции Шри Кришны можно познать лишь только благодаря его энергии, антаранга шакти. Поскольку он находится в духовном мире, и там, в трансцендентном мире, есть только одно качество — трансцендентное счастье. Но мы пребываем в этом материальном мире, и мы обусловлены материальным существованием. Все, что нас окружает, связано с этим телом, проблемы, болезни различные. Все это ложные эмоции. Итак, как бы там ни было, я советую вам оставаться с Бхактивинодом Такуром и продолжать слушать от него, где он теперь обсуждает абсолютную истину и говорит, что он соткан из энергии Сат-Чит Ананда. То есть абсолютная истина состоит из этой энергии Сат-Чит Ананда. И наша подлинная природа также, мы, если будем следовать этому пути, то мы обнаружим, что она соткана из этой же энергии. Это происходит, познание, это происходит благодаря Анугати Шри Гуру. И она проявится, если мы всецело обнимем практику воспевания святого имени Кришны. Мы познаем, что счастье Шри Кришны не сравнится с нашим счастьем в этом мире, что оно в разы превосходит счастье этого мира, и оно приведет нас в трансцендентные игры божественной читы Шри Рады и Кришны. So as it is described previously, Bhagavan Sri Krishna, who is replete with all opulences, which are specified in 6 opulences, yeah, all fame, all knowledge, all detachments, all beauty, yeah, all power and all energies. He is the absolute truth. He is also possessor of all different types of energies. All potencies are within Sri Krishna. That is one of his 6 features. All fame, he has all potencies. Yeah. He is also the most beautiful. He is the most knowledgeable and the most detached. And also he is present everywhere. In Brahma Sutra, it is said, Shakti, Shakti Mator Abeda. There is no difference between energy or Shakti or the Lord's potency and Sri Krishna, he who possesses all these potencies. So Shakti is energy and Shaktiman is he who possesses all potency. They are non-different. That means in the potency, Krishna is fully present, yeah, in all his energies. According to this statement, Shakti and Shaktiman are non-different. But that one transcendental potency, which we also come to know as the Parashakti, is manifesting in different forms. That Para Shakti, Para
Sya Shakti Vidaiva Shruyate. That Parashakti is manifesting in unlimited forms, but in origin it is one transcendental energy. From this Vedic mantra, it is proven that the Lord's inconceivable potency known as Achintya Shakti is capable in carrying out that which is not understandable by our limited sense perceptions. That means it can manifest within this world the full blossoming and pure identity of its very beautiful own existence through the chanting of the holy names. It is a very special incarnation of that absolute truth of Sri Krishna. In the material world, we cannot conceive of that which is one and at the same time different. If Shakti and Shaktiman are one, how can they be different? Yet if the Lord's potency is one in all respects, how can it manifest in different forms as above stated? These are questions presented by Srila Bhaktivinoda Thakur. This inconceivable power is known as Agatana Gatana Patiyasi. In other words, the Lord's Achintya, inconceivable Shakti, energy, makes possible even that which is impossible. So this is the proof. Srila Bhaktivinoda Thakur mentions this, that which is impossible can make it possible. So even that which is transcendental can manifest in that place which is not transcendental. That means in the material energy, the transcendental energy can manifest through its name and also, of course, through its beautiful incarnations. But one of the incarnations is the name, and the name is approachable by everyone very easily. Krishna as a person, it is far away from the conditioned living entity. It is only Krishna's transcendental personality can be realized by those who have love and affection for Sri Krishna. But Krishna's transcendental name can be approached and can become more and more our best friend as we go along chanting the holy names within the association of those who have fully realized the transcendental nature and who are relishing their eternal loving devotional relationship with Sri Krishna. So that which is impossible can become possible by the influence of Krishna's inconceivable power. Therefore, the eternal difference between Shakti and Shaktiman is also unavoidable. There is something that is, very beautifully stated here, that even though they are one, Shakti and Shaktiman, energy and the origin of all energy, there is also a difference. And the difference is that through his energy, Krishna can make possible that which is otherwise impossible. The Kevala Advaita Vadis, those who are convinced that the Absolute is only one. And they say that he is known as Brahman, that he is impersonal, he has no form, and he has no potency. They advocate this. Their conclusion is not in any way proving the point which just has been proved by Srila Jiva Goswami Pad in his Sandarbha. That the opinion that they have is contrary to the established philosophical conclusions that are presented in the Brahma Sutra and also in the Bhagavad Sandarbha by Srila Jiva Goswami. Brahma Sutra is spoken personally by Sri Brahmaji, our Adi Guru, and also in Upanishad, the same principle is presented. That the feature of the Absolute that can be perceived is what we now are hearing from Srila Jiva Goswami Pad and from Sri Brahma Sutra. So today we stop here. I thank you for your patience, and your tolerance, but it is very much essential. Otherwise we will have so many worldly ideas about Sri Krishna.
Because once we start to appreciate that within the name of Krishna, all his beautiful manifestations, his personality is present. And his most beautiful personality is his teenage form, Kaishor. Most beautiful, sweet character and form is present within the name of Sri Krishna. And not only that, also the most beautiful love that is in that intrinsic nature, which makes the whole spiritual world continuingly to experience great joy and happiness that is perceivable through the chanting of his holy name. And we can, in this way, become fully convinced that it is not within our material experience that which is now coming to us. It is a gift, a special mercy that manifests through the chanting of his holy name, and through that we will also start to realize that we are eternal and we have an eternal, most beautiful form in which we are invited by merciful Sri Krishna Nam to interact with Sri Krishna in the transcendental realm in the association and under the guidance and with the special blessing and kripa of Sri Satchinandana Gaurahari and his associates, our Guru Parampara. Adavayanti Devi. Мгм. И дальше мы слушаем о том, что у Шри Кришны есть 6 прекрасных качеств, которыми он обладает. Бхагаван Шри Кришна во всей полноте обладает 6 достояниями, и он же является абсолютной истиной. Одно из них — он самый красивый, самый привлекательный, он самый ученый, и он всецело проявлен повсюду. Он сарва шактиман, то есть тот, кто обладает всеми энергиями. В Брахма-сутре сказано «Шакти, Шакти, Матор, Абхеда». Нет разницы между Шакти, энергией Господа, и Шактиманом, обладателем энергии. В соответствии с этим утверждением, Шакти и Шактиман не отличны друг от друга. Однако единая трансцендентная энергия, известная как пара-шакти, проявляется в разных формах. Это говорится в Шветашвара Упанишад. И здесь сказано «Парасия Шактир Вивит Хайва Шруяте». Согласно этой ведической мантре, непостижимая энергия Господа, известная как Ачинтья Шакти, делает невозможное возможным. В материальном мире трудно постичь то, что едино и в то же время имеет отличие. Если Шакти и Шактиман едины, то в чем они отличаются друг от друга? И если энергия Господа едина во всех отношениях, то почему она принимает различные формы, как об этом говорилось выше? Эта непостижимая сила известна как Агхатана Кхатана Патияси. Другими словами, Ачинтья Шакти Господа творит невозможное возможным. И в этом мире возможно понять Бхагавана Шри Кришну благодаря святому имени. И это является доказательством, что его трансцендентное имя не сходит в этот обусловленный нетрансцендентный мир.
Да, этим определяется неизбежное и вечное отличие между шакти и шактиманом. Кришна как личность, он далеко от живых существ, но познать его личностный аспект Бога можно благодаря воспеванию его святого имени и практике преданного служения. Так для нас невозможное становится возможным. Кевала Адвайтавади или манисты утверждают, что абсолютная истина, как Брахман, имперсональна, бесформленна и лишена энергии. Вывод, прозвучавший выше, доказывает, что это мнение безосновательно и противоречит Писаниям, утверждает Бхактивинод Тхакур. И на самом деле он как раз-таки приводит здесь доказательства вместе с Дживой Госвами, который говорит об этом в своей Шандарбхе. Также об этом говорится в Брахма-сутре и Упанишадах. Мы слышали об этом выше. Я благодарю вас за терпение, на этом мы закончим. Но это очень, несмотря на то, что это очень сложная тема, это очень важно. Иначе мы будем запутаны в различных идеях и представлениях о Шри Кришне и в собственных домыслах. Один из обликов Шри Кришны, которым он обладает, это Кишора, вечно юный, прекрасный юноша. И это понимание милостливо нам даровано, и также воспевание святого имени. Так в общении с возвышенными вайшнавами, находясь в Анугате с Гурудевом, познать этот величественный аспект Господа для нас становится возможным благодаря их милости. Мгм. Thank you very much. So much. Thank you so Your much. patience, your tolerance. Thank you so much. Thank you very much for your merciful. Yes. Now we continue next week. Little bit more, little philosophy, and then we will find how beautiful we are blessed by our acharyas that they give us this information. Without this information, we can very easily become sentimental, and there are many so-called devotees, Vaishnavas, even Vaishnavis, who do not take this very serious. And Srila Bhaktivinoda Thakur has identified that if we associate with them, we also will consider that our experience in this world is similar to Krishna's experience, and we cannot appreciate the true nature of his pastimes, and we will not be able to enter that. So it is very merciful that Srila Bhaktivinoda Thakur is providing us with this beautiful opportunity to come to know who is Krishna really, who are we really, what is this world really, and what is the transcendental world, and our relationship with Sri Krishna, with the transcendental world, and also with this world and with each other. Then we can help each other really with so much wonderful tolerance and also so much wonderful affection and inspiration. Govinda Damo Damayanti Damayanti Govinda Damo. Окей. Thank you so much. На следующей неделе мы вновь погрузимся в немного сложное философское изучение, но это очень важно, и мы сможем понять на самом деле, насколько мы удачливы благодаря нашим ачарьям, их милости и наше сентиментальное понимание личностного аспекта Господа не будет таким заблужденным, а иначе мы можем просто смешаться с сементалистами и никогда не сможем познать Шри Кришну и не сможем войти в его вечные трансцендентные игры. Но благодаря этому мы непременно познаем, каков сам Шри Кришна, какова его трансцендентная обитель, каков этот мир, кто мы на самом деле.
Так что это очень важно. Говинда Дамо. Daramadaviti, Govinda Damo, Daramadaviti, Govinda Damo, Daramadaviti, Govinda Damo, Daramadaviti. Radhe 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 Jaya Jai Jai Dasi Radhe 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 Jai Jai Dasi Radhe 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 Jai Jai Dasi Radhe 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 Varsanavali Srimati Radharani Ki Jai. Srila Gurudev ki jai, Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Sri Shikshaштaka ki jai, Sri Harinam Param Vidayate, Sri Krishna Sankirtan ki jai. Assembled devotees ki jai. Шрила Бхактивигьяна Бхарати Госвами Махарадж ки джай. Шримати Вринда Диди ки джай. Шрила Враджанатх Прабху ки джай. Jai. Шримати Умарани Диди ки Ki джай. jai. Шрила Jai. Бхактивиданта Мадха Госвами Махарадж ки Jai. джай. Jai. Шрила Jai. Гурудева ки джай. Jai. Srila Krishna Das Prabhu ki jai, Srila Damayanti ki Jai. jai. Venu Prabhu ki jai, Damayanti. Indumukhi Didi ki jai, Tulasi Didi ki jai. So Devi Didi ki jai, Lilavati Didi ki jai, Sachinandana Prabhu ki jai, and Aruni Didi ki jai, Annapurna Didi ki jai, Lakshmi Priya Didi ki jai, Причинтур Шрила Враджанатха Прабху ки джай. Ashok Prabhu ki jai, Mananga Mohan Rasa Sindhu Prabhu, Mananga Mohan's family, Narmada Didi, Lal Mohan Prabhu, Valmiki Didi, Mahabala Prabhu Nitya Lila, and Sita Thakurani, Gopali Didi ki jai. And Krishna, Balabhadidi, Ganesham Prabhu, Achyuta Prabhu ki jai, and Damayanti. Indira Didi, Yes, Indira, Mahabala, you said. Then two more. This is like Russian name, Sergei and Maria. Maria, and I Sergei. don't know spiritual name. Мария Петровская. And Sergei. Sergei ki jai, Maria ki jai. Haribo, next week again we meet. Again. Thank you so much. Haribo. So miss you. Thank you. Yes. Дандаваты, дорогие преданные. До скорых встреч. Янугапалу, у тебя храм новый открыт. По милости Враджанатха Прабху. Всем данного пранава, дорогие преданные. Дандават пранам.